just in time for NTV Weekend Edition. Here's what we have lined up. From Tana River to Baringo and Mandera, raging floods displace hundreds of thousands as rains hit catastrophic levels. 4 die in Murang after drinking traditional brew. Jubilee and NASA disagree over constitutional change. Nilipitia mitihani migumu sana huko, kupigwa, kuteswa. I was raped by 4 men. 4 men. And an NTV exclusive reveals the suffering of Kenyan youth lured to the Gulf with false promises that eventually lead to sexual exploitation. NTV Weekend Edition with Trevor Ombija. Thanks for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Flora Atieno. Now, the humanitarian crisis in Tana River County is worse than had initially been estimated. 11 people have died in the floods and 228,000 others have been left homeless. Governor Dado Godana says 70% of the county has been cut off completely and can only be accessed by boats or helicopters. Andrew Chieng has more details on that. The flooding in the county has been caused by the Tana River busting its banks, but it is not just that. Other smaller seasonal rivers in the sparsely populated county also contributed to the flooding. Governor Dado Godana says 11 people have died in the floods and more than 300,000 people have been affected. 228,000 of them have been left homeless. Worse still, almost all the major towns in the county have been cut off as the roads remain flooded. Aid and any form of intervention can only reach the people through aerial interventions. The teams have now to deliver food and other aid either by air or by boats. At the moment, there are 8 boats in the county, including 2 large ones owned by the county government that can ferry 60 people. Disaster response centers have been established at all county government offices where the coordination of relief efforts will be taking place. The county government has appealed for aid for the people and is even looking at long-term solutions where those affected will no longer need to live in the flood-prone areas. If measures can be taken, and this is beyond what the county government can be able to afford, probably the requirement for prefabricated shelter and housing should be made to be able to have those people remain on those high grounds. It will take a long time for the environment to recover and the people may never get back to their homes, schools and their normal way of life. They have suffered innumerable losses from homes to livestock and even crops. All these from a region which only months ago was facing a severe drought. The governor has already started pointing fingers at whom they believe is contributing to their perennial wars. KenGen has been party to some of the suffering of the people of Tana. When it comes to drought, they're holding waters upstream. When it comes to floods, they're releasing water with very short notices, knowing for sure that downstream there are people, huge populations living there. And the worst is that they are not part of the mitigation efforts. Like in many other parts of the country, most of those affected have never seen floods like these. The floods in Tana River County, they say, are the worst since 1961. Andrew Ochieng, NTV. That is not the only bad situation. This is a picture of Baringo and this is Sintan Primary School. It's completely submerged. Hundreds of learners from some across the country really will not be able to report to school for the beginning of the second term due to the ongoing rains. In Baringo County, 5 schools are submerged in flood waters while others in Nandi County are playing host to displaced families. NTV's Sharon Baranga has more. Sintan Primary School in Baringo County.
All classes are submerged in flood waters. Pupils in this school will not be able to report for the beginning of second term this week. Other schools affected in the area are Ngambo Primary and Longewan Primary and Secondary Schools. Na watoto yangu yote hakuna yenye iko na kitabu na uniform ilichukuliwa na maji. Tuko na mashule mengi sasa ambayo iko ndani ya maji. Na tarehe 2 mashule yote Kenya mzima inafunguliwa. Tuko na Ngambo Secondary School sasa ambaye madomu za vijana imebebwa na maji. Tuko na Primary School, Ngambo Primary School. Tuko na Salabani ambaye primary imeisha, lakini nasikia sasa kwenye tukiongea sasa Secondary School lake imefura. Tuko na Leswa, tuko na mashule zingine ndogo ndogo kama zile za chekechea ziko Lubunyaki. Maji cut off hii division ya Mkutani pande ile, hakuna mabarabara. Inamaanisha kwamba ile mashule yote yenye iko ngambo ile hakuna watoto ambao watafika. A few villagers are gathering their belongings. The rainy season has been tough on them. Many have lost property. More than 300 families have been displaced. 4 villages imekuwa affected na maji. Na watu wametoroka makwao, sasa wamehamia mahali kuna mwinuko. Na hapo tena maji imeenda tena imetoa hapo. In Nandi County, classrooms at Cherondo Primary School in Tinderet have become a temporary shelter for families who have lost their homes as a result of mudslides. Kapchanga area, which neighbors Nandi Hills constituency, is also affected. Mawe ilikuja na ikaporomoka juu na ikakimbia kabisa kwa speed kubwa sana. Ilipofika karibu na mlango, tukakimbia kando kidogo kujikinga kwa sababu ya hiyo mawe. Kidogo kuangalia nikaona ng'ombe itakuja kupigwa na hiyo mawe. Basi nikakimbia kwa mbio, nikaenda nikaifungua ng'ombe, tukakimbia pamoja na ng'ombe kujikinga kwa sababu ya mawe. Mvua ilinyesha, maji ikapurika, inji ikapomoka, mlima ikashuka, mawe ikateremuka. Kwa hivyo sisi tulihuzunika sana. Lakini Mungu aliweza kutusaidia sana, ni kwa sababu haikuumiza mtu, haikuua mtu hata moja. Nandi County Governor Stephen Sang and his Senator Samson Cherargei have donated medical supplies, foodstuff and clothes to the affected families. 243 families have been displaced. For now, we do not intend to set up a permanent camp. What we intend to do is to have, identify families that will be able to host them, and we provide the necessary support so that then their lives can come back to normal and that students in this school can have an opportunity to study. Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa says the government will provide relief food and medical supplies to the affected families. We are also looking at not just food, but there will be non-food items that the families need because of the heavy rains, including medication. The CS says infrastructure in Isiolo, Turkana, Tana River, Kilifi, Marsabit, Garissa and Wajir has been destroyed by the rains. Sharon Baranga, NTV. Well, the situation is not any different. This is Elwak town. It's in Mandera. It's almost completely inundated there. Floods in Mandera have completely destroyed most farms in the county. Access roads to farms are submerged after River Dawa burst its banks following heavy rains that continue to pound the area. The most affected farmers are in areas called Border Point 1 and Aresa, and many others who are about to harvest their products in weeks' time have also been affected. The River Dawa, which stretches more than 150 kilometers from Malkamari, Banisa sub-county to Border Point 1 in Mandera town, has not spared any farm there. Desperate farmers along Border Point 1 helplessly watch their farms, which have been completely submerged after River Dawa burst its banks following heavy rainfall in the county. Only tall trees like this mango tree are able to withstand the devastating floods as the rest are submerged. Kile ilipandwa mimea aina yoyote, chakula yoyote, hakuna kitu mitoka, zote zimemalizika. The farmers who used to farm this area used to be one of the richest farmers in the county, but now they have been turned poor overnight by the floods.
Farmers say their farms were already flooded before River Dawa burst its banks. The water from the river has just made it worse. They say it is because of this trench which the government built to strengthen the ongoing construction of a border wall that waters all the way from Bulahawa Mountains found their way to their farms. They want the government to come up ways of preventing such disasters happening again. Wacha mimi naomba serikali sisi raia yake. Tunaomba hii mawaio mtaro hii. Tunataka maslaha yake ikae isiwe hii maji njia ya kuharibu kwa shamba. Farmers are worried that the river water may spill into nearby homesteads, displacing locals. Maji hii kama usiku ile mbele yetu ambayo inaongezeka itafika Bura. Na hii Bura lazima itahama hapa kutoka hapa kwa BB1. The county government has announced that it will introduce a flooding control system in the coming days to prevent water spilling into the town. For Mandera town, River Dawa has burst with its bank. It has come close to the town, and in conjunction with the Department of Agriculture for Mandera County Government, we are doing a flood control system in the next few days. According to assessment done by the county government through the Department of Agriculture, goods worth 114,700,000 were lost in the floods. The farmers are now appealing to the government to come up to their rescue as they desperately need help. Serikali asaidie watu namna yote chakula, mbegu. Ahmed Abdi, NTV, Mandera. And away from Mother Nature's wrath, 4 relatives from Mwanyambogo village in Gatanga constituency, that's in Murang'a County, have died after consuming a traditional brew there. The 3 brothers and their cousin had gathered in a housewarming ceremony, and the host gave them a traditional brew called Muratina. After consuming the brew on Wednesday, 2 of them fell ill on Thursday and were rushed to Thika Level 5 Hospital but died on Friday, while the other 2 died last evening at the same hospital. The components of the brew are yet to be established. And away from that, do you remember the handshake that happened about 7 weeks ago? There's been a team that has been unveiled. They're supposed to ensure that the handshake deal is established. The name is coming up on my screen right now. There are 14 people who are supposed to do that. The first one is Bishop Lawi Imathiu, Honorable Maison Leshomo, Senator Mohamed Yusuf Haji, Morompi Oles Ronkai, Bishop Peter Njenga, Rose Museu, and Zacchaeus Okoth as well. There's still 7 more also coming up, but they're supposed to be working under Ambassador Mwangi. They're the ones who are covering all those things there. And Dr. Adam Zolo is also one of them. Agnes Kavindu, Senator Amos Wako, Miss Florence Omose, and Professor Said Mwanguni. Mzee James Matundura is also part of them, and Major Retired John Say. They are expected to ensure that the handshake deal works. They're expected to traverse the country as well. But speaking of that, there's still another confusion that's coming up. A group of leaders from Central, Western, and Rift Valley have dismissed calls for a referendum to amend the constitution, saying those pursuing the agenda were being driven by selfish interest. The leaders maintained that the calls for a referendum to change the constitution were premature and aimed at derailing the implementation of the government's Big Four agenda, that is of manufacturing, housing, health, and food security for Kenyans. Enoch Sikolia has more. Kenyatta amenituma na shilingi milioni 2. Na yangu namsindikiza na shilingi milioni 3. Barely 2 months after President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga agreed to talk, political cracks have continued to emerge, with differing factions pulling in different directions. Tufanye tu kazi ya mwananchi. A section of Jubilee leaders allied to Deputy President William Ruto maintained that the clamor to change the constitution is part of a grand scheme to block Ruto from succeeding the head of state in 2022. Kuna kitu lazima ugoje hata ukifanya namna gani. Mtoto akizaliwa lazima akae miezi 9. Hii katiba tuko nayo. Si tuipee muda jamani. Inaenda tu kukua, tunasema kata tuanza ingine. We are not interested in going back to the campaign mode.
The No to the Referendum camp, led by the DP, has new backers from NASA. Angered by Odinga's move that seemed to isolate other principals, a section of NASA top leaders publicly declared war against the proposed popular vote. We are going to face you at the referendum and we are going to defeat you in that hyena's agenda ambayo iko personal. Muhurumie wa Kenya jameni. Amwezi sungusha wa Kenya mwaka yote kwa siasa. Tumefanya siasa mwaka jana the whole year. Odinga has maintained that nothing will stop the quest for amending the supreme law of the land. Kuna watu ambao wanaangalia tu uchaguzi 2022. Mimi nitakuwa candidate ya nini? But the resumption of personalized attacks on the former premier is a sign that things could soon get nasty. Hapana. Hata hii katiba ya 2010 tulibadilisha kwa sababu kuna wengine walikuwa wamekosa formula ya kupata kiti. Baada ya kubadilisha katiba walishindwa. Sasa wanataka tubadilishe tena ati ndio, and we are sure hata tukibadilisha hawezi pata. Naomba Mungu ya kwamba wali. President Uhuru Kenyatta has however maintained that his pact with Odinga has nothing to do with succession politics. Na sisi kama wana Jubilee tunajua mahali tunatoka, mahali tuko na mahali tunaelekea. Na tunajua sera yetu ni gani. Na wale wenzetu waje watuunge mkono tuweze kutekeleza umoja ya Wakenya na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Enoch Sikolia, NTV. And away from the referendum call, the Central Organization for Trade Unions, that is COTU, wants President Uhuru Kenyatta not to sign into law the Labour Laws Amendment Bill if Parliament passes it in the current form. COTU Secretary General Francis Atwoli says he will put up a strong fight to ensure most of the proposed changes to the labour laws are dropped by Parliament before the bill is passed. He termed most of the proposals as retrogressive. The government, however, through the Ministry of Labour, argues that the amendments are meant for the general good of the country. Daniel Mule has more. At the annual Workers' Thanksgiving Prayer Day organized by COTU at St. Stephen's ACK Church along Jogoo Road, various trade union leaders in attendance expressed their concern over the reluctance by government to listen to workers' unions, leading to the long periods of strikes witnessed in the recent past. But the government says the prolonged stalemate arises from the myopic nature of the current laws. Labour Cabinet Secretary Ukur Yatani wants Parliament to pass the proposed changes to the labour laws to ensure better services from government, but COTU is having none of that. What Honorable Duale is proposing to amend the labour legislation through backdoor in miscellaneous amendment, workers are opposed to that. Na yale marekebisho ambao tunasema nataka kuambia ndugu yangu, si mtu mmoja, si Duale ama si viongozi wengine wachache kwa serikali. Hiyo ni msaada na mapendekezo ya serikali. Essential services was a language used by our colonial archaic labor laws to deny workers the right to associate, the right to freely join an organization of your own choice. We must strike a balance. Na yale ambao tunarekebisha, hatujasema ya kwamba wale wako kwa essential service kama madaktari waziende kwa mgomo. Wanaweza enda lakini kwa masharti. Ikiwa tunaona pengine tunahitaji notice ya siku 7 kwenda strike, sisi sasa tunauliza at least upewe siku 21 ili tuweze kuzungumza, tufanye ile kitu inaitwa alternative dispute resolution. At the event, Nairobi Governor Mike Sonko was at pains to explain the rot in the city. In his defense, Sonko is blaming faceless cartels for the current mess. The governor also argues that most of the challenges facing his administration are inherited from the previous county government. Nairobi is an international city. Lazima bodaboda tutatoa CBD. Lazima hoka tutatoa CBD. Lazima chokora tutatoa CBD. Hauwezi kuwa na rais wa Amerika anaishi Intercontinental Hotel hapo nje kuna bodaboda 100. Iwezekani. Despite all the challenges, the trade unionists are expecting a pay rise for the low income earners during the Labor Day celebrations on 1st of May. Last year, President Uhuru Kenyatta announced an 18% rise to the low income earners due to inflation. Daniel Mule, NTV.
We're taking a short break in NTV Weekend Edition. When we come back, we still have a lot more, including Nilipitia mitihani migumu sana huko, kupigwa, kuteswa. I was raped by 4 men. 4 men. An NTV exclusive reveals the suffering of Kenyan youth lured to the Gulf with false promises that eventually lead to sexual exploitation. My name is Ben. I'm a trained clinical nurse. This is the story of my struggle.
thank you for staying with us. Every year, tens of thousands of Kenyan women leave the country to work abroad, particularly to Gulf states such as Saudi Arabia, Qatar, and Oman, where they work as nannies, cooks, and house helps. But exploitation and abuse is rife, with many falling victim to trafficking and serious abuse at the hands of fake recruitment agencies and unscrupulous employers. NTV's Rose Wangoi spoke to families who lost their loved ones under unclear circumstances and women who told her about the physical and emotional scars they had experienced while trying to make a living abroad. Here is slavery in the Gulf. In Molo, Nakuru County, we meet Grace Wangoi. The journey to healing has been slow and painful after the demise of her daughter, who also acted as the family's breadwinner. When Catherine Wangeshi left the country in September 2014 for Saudi Arabia, she expected nothing but the best, and her family was there to support her. Kaniambia kwamba amepata kazi huko ya kufunza watoto Kiingereza na Kiswahili, na pia kazi ya nyumba alikuwa anafanya. For 1.5 years, Wangeshi worked as a domestic worker with a family in Riyadh. She was respected, and the money she sent home put her siblings through school and college and paid her mother's hospital bills. Tulikuwa tukiwasiliana tu vizuri, ananiuliza mambo ya mtoto anaendeleaje. Alikuwa akiwa na furaha hata tukiongea. Namuuliza kuna shida yoyote, ananiambia hapana. Hii familia venye tunakaa hatuna shida. Mpaka mwezi 2016 mwezi wa 5 ndio tulikatiza mawasiliano. Aliniandikia peace call. So nikajaribu kumuita na hatukuweza kwa sababu simu haikuwa inaingia. Nikajaribu the following day pia nikajaribu kumuita. Haikuingia, na kutoka hapo mawasiliano ikakatika tu hivyo. Brother yake ndiye alienda Nairobi embassy, lakini ni baada ya miezi 4 kuinsist tujue ni kwa nini hatuja kubaliwa tuwe tukiwasiliana naye. Wakaambiwa waandike barua. Sasa ripoti yenye ilirudi ni hiyo ya mambo ya kifo. But it was a tussle to get her body home. Tulikuwa tumeambiwa itakaa muda wa 6 to 6 months, hivyo ndivyo tulikuwa tumeambiwa. Lakini ilikuja baada ya miezi 2. Kama huyo agent mwenye alimpeleka, hakuna kitu alituambia hata kuhusu kifo ama nini. Ukimpigia simu anahepa. Beside the body was her passport, which had initially been confiscated from her, and a letter that stated that she had committed suicide. Her family was devastated but unconvinced. The suicide theory did not fit the letter sent by the Saudi authorities. Unajua mimi sikuwa na nguvu wakati huo kwa kuangalia vizuri, lakini mwenye alimcheki vizuri aliona ni kama hapa kwa shingo kulikuwa na alama ya kitu kama aidha ni kamba. Barua yao inasema alipelekwa hosi 18th of May na alikufa sijui 21st, sijui 22nd ya hiyo mwezi. Sasa hapo unashindwa hata kwani alichukua muda gani kukufa. Mimi niliona tu ni kumuua. The family was never compensated, and the grave is the only remaining memory of their daughter's stay in the Gulf. Imechukua sasa tunaelekea kumaliza miaka 2, lakini bado inaniumiza. And especially nikiona tu mtu kwa mbali amekigua amevalia vile alikuwa anavaa. Huwa ninachunguza nione kama kweli ni yeye ama ni mwingine, lakini wangu ninajua ni muziki. Wangeshi joins a long list of domestic workers mysteriously killed in the Gulf, and the painful search for bodies by families. A few kilometers from Wangeshi's home, we meet Grace Ongera. Her life has been filled with gloom since her daughter left home, never to return. Every day has been full of pain as she tries to come to terms with the loss of her loved one. Margaret Onjiri died under unclear circumstances while working in Saudi Arabia. Driven by lack of opportunities at home, Margaret Onjiri left for Saudi Arabia in 2014.
na akaendelea miaka miwili ikaisha na akakuja nyumbani. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba tu. Alianza kutusaidia kujenga na akajenga akafikisha katikati, siku zake zikafika akarudi. Aliporudi huko alikaa muda wa mwaka moja na nusu. Onjiri stopped communicating with the family in November 2017, although she called her mother once shortly before her death. Tulikuwa tumeongea na yeye na akaniambia atanitumia pesa Christmas. Wiki hata ikuisha, ni kama siku 3 hivi tukapigiwa simu atiene nimpigie simu. Wakati nilimpigia alisema asikii vizuri, anasikia mwili yote hakuna nguvu. Aliposema hivyo simu ikasimika. Baada ya siku 2 tukasikia aliaga. Ilikuwa vigumu sana kuelewa ama kuitika. Ilikuwa ngumu sana kwa sababu si mtu amewahi kuwa mgonjwa hata siku moja. The family contacted the Kenyan embassy in Riyadh. Tukajaribu njia zote kujua, hata kupiga simu ndio tusikie kama ni ukweli. Simu hasikuingia. Lakini dakika ya mwisho ndio tuliongea na hao wakubwa hao wa huko Saudi Arabia wa Kenya. Ndio wakatuambia kama tunaweza pata pesa ya kumleta Kenya. Tukamwambia hatuwezi. Alituambia ni vigumu sana kwa sababu kuna Mkenya alikuwa amekufa na walikuwa wamemchangia. Hata kama itachukua mwezi mmoja tungoje. Onjiri's body returned to the country in December 2017, 2 months after her death, with little explanation of about what happened. Nilisikia ati ni moyo ilichoka, roho ilichoka. Sasa mimi nikashindwa roho inachokaga aje, kwa sababu hapa Kenya hawakufanya postmortem ndio tujue ni ilikuwa njia gani. Ni kama sumu ama hiyo mapepo wanatumaga, lakini hiyo ni mafikirio yangu. Simu ilitumwa na ikakuja. Kuangalia simu hakuna kitu ndani. Simu yenyewe iko lakini ilikuwa imefunjwa kio. Sasa ilikuja ikatengenezwa na tukatengeneza hiyo laini na tukafuata pesa yake mahali alikuwa anaweka tu kuiona. Paka sasa tunakaa tu hivyo giza tu. She was finally buried on December 15th, 2017. Today, what she went through remains buried beneath the blossoming flowers that sprout at her grave. Kama angewacha mtoto, hiyo mtoto tungemhesabu ni yeye. Ninauliza Mungu, kwa nini hukuacha amalize kazi yake? Ama Mungu, sungekubali tu tungeongea. Tungeongea tu kidogo tu. Ninauliza maswali mingi sana. Hata pengine ninaweza enda hata njiani hivi ninaanza kujiongelesha, ninaona kama ni ndoto. Lakini ninarudi nakumbuka kweli nilimweka. Wangeshi is remembered by how she helped out financially at home. Alikuwa na bidii kabisa. Hata watu walikuwa wanampenda sana huku. Hata alikuwa na kazi yake ya salon. Alikuwa anatuma pesa na niambia, mama, nikirudi sitaki nikute bado tunaishi kwa wenyewe. Nataka nikute umenunua plot, hata angalau umeanza kujenga, huko kwingine tutamalizia. Na hivyo ndivyo nilifanya. Unajua mimi maisha yangu sijafikiria nitaweza jenga nyumba ya mawe. Vile alikuja tu na akasema, mama, sitaki kuwanunulia kitu yoyote, nataka muanze msingi ya nyumba. Nikaona kweli Mungu anatoa mtu mbali. Sasa nilikuwa nangojea iisha. Lakini sasa hii kuisha. Imebaki hivyo hivyo tu. And for Ansila Kafedha's home in Kilifi County, it was no different. Young, jobless, and tired of life in abject poverty, Ansila left her home in Ganze, Kilifi County, to take a job as a house help in Jeddah, Saudi Arabia. Alienda kakaa hiyo 2011. Baba yetu alipofariki around August hiyo 2012, yeye pia akarudi kwa burial. Haya, tukaja tukakaa naye, halafu 2014 ndio tena akarudi tena
Saudia, lakini hakurudi pale kwa tajiri yule wa kwanza, alirudi kwa tajiri mwingine. Ansila was in constant communication with her family. In December 2014, a video clip of a woman believed to be Ansila went viral on the internet. Video ilikuwa inaonekana amefungwa miguu iko juu hivi, kichwa iko hivi. Kuna watu, nafikiri ni watatu pale, wanawake na wavulana wanampiga mjeledi. Huku anazungumza kikwao tunakucheka, huku anamtandika. Yeye akilia. Basi alikuwa akilia kinyumbani kabisa, hawe, nafa. Na yenyewe hata kama mtu yuko kule ndani ya nyumba, lakini anasema kwa sauti unamjua, utajua ni fulani. Ndio maana huyo Ansila. Ilikuwa mbaya. Kwa ni jambo la kusikitisha sana hiyo. Sababu unaona mtu wako vile amefungwa na anatandikwa kama mbuzi ama punda na huko akilia. Silikuwa ngaleweka kama kwa gunia anapigwa. Analia, hata nimeondoka mimi nilikuwa nasikia vibaya. Siku moja nilimwambia mtoto wangu, nimwambia wewe kama nini mmeonyeshana tayari, itoeni hiyo picha, sitaki kuona tena. Maana kule kulalamika kwake mimi nasikia uchungu sana. Wakatoa. Nilikuwa hata pale Mombasa nakaa, kuna majirani hata wanasikia amefungwa simu zao, analia. Sasa nikamwambia yule mkaza mwanangu, kwambia nenda kwambia hiyo maitoe, sitaki kusikia. Maana kama alikuwa Mungu anataka nisikie, angekuwa amekufa huku nikasikia. Amekufa mbali huko, basi mimi nisikie sauti yake. Wakaitoa. According to the family, the hard part was bringing her body back home for burial. They trailed around government departments asking for help. Tuko na ndugu yetu ambaye anafanya Nairobi. Wamwambia tunasikia uvumi kwamba Ansila alifariki huko Arabuni. Hebu unaenda embassy ukajaribu kufuatilia kama hizo habari ni kweli. Basi alipoenda huko kufuatilia ndio akaambiwa huyo msichana alifariki tangu Disemba na ilikuwa ni Januari hapo karibu mwisho. Na hadi sasa watu wanatafuta watu wao, manake hawajui, walikuwa hawajapata watu wao. Embassy ya hapa na huko ndio wakasema wataleta mwili. Tukafanya mpango wa postmortem, ndio tukaja tukabanisha kwamba walifanya kumuua. Inaonekana ilikuwa strangled kwa sababu ilikuwa hii kichwa tokivuta hivi, unaona inarudi kuangalia juu hivi. Her family claims Ansila had previously complained of being abused and mistreated on numerous occasions by her employer. Alimweleza kwamba waambie ndugu zangu mimi huku nateseka, kwa hivyo wanitafutie tikiti nirudi nyumbani. Ile tulisikia sisi. Naona. Na huo haikuwa muda mrefu tena, baadaye ndio tukasikia kwamba ameuawa. To date, no one has been charged for Ansila's brutal death, and her heartbroken family are desperate for answers. Hiyo family sisi tulijiona labda tuko mbali nayo, manake hata hatungejua tutaanzia wapi. Alikuwa ananisaidia na nitumia pesa. Mtoto wangu anafa, hawakuletea hata kitu chochote. Aliletwa hivyo, hakuletwa na chochote. In Msambweni, Kwale County, remains of Mwanakombo Mohammed, who also died under mysterious circumstances in Dammam, Saudi Arabia, lies here. Mwanakombo left for Saudi Arabia in 2014, eager to work as a domestic servant and earn a better living for her family. Mimi nilikuwa nimepata accident ya motorbike. Ndio linisababisha mimi nikawa niko chini, yeye akaamua kuamua kwamba asafiri kule ili kusefu maisha nyumbani ikiwa mimi niko chini. Less than a year later, she was dead, her body flown home to her husband asking questions about the bizarre deaths in the Gulf. For 9 months, everything seemed to be going fine with Mwanakombo calling her family back in Kenya. Then, one day, without warning, the calls stopped. Aliacha kunipigia simu 2015 mwezi wa 7. Na siku zote ile tajiri kwa kupigia simu tunaongea kwa Kizungu. Lakini stoka hiyo ilitokea sina njualo, akawa yeye hataki kuongea mimi Kizungu. Baada ya muda mwezi mmoja, nikampigia tena simu ananiambia, wewe maisha ya Mwanakombo Asmani Mohamed, wasiliana na embassy ya kwenu mzungumze ya issue yake. Ndio nikashindwa kitu gani inaendelea. Nikabidi sasa mimi ninabaki tu kutulia kuangalia je Mungu ataleta neema gani kwangu. Months of agony and uncertainty ensued.
Ndio nkaja nkapata simu sasa katika Foreign Affairs ya ninino ya kwetu hapa ofisi yetu, ananiambia pole sana, huyo mama tuko naye amefariki na sasa hivi yuko mochari, tunangojea habari yake na balozi wa Kenya afanye passporting ajulikane ameoliwa na nini. The hard part was bringing her body back home for burial. The fact that Saudi authorities were reluctant to release her body further raised their suspicions. Ile tajiri nilipompigia simu nikaleta jamaa mwingine ambaye ni mjomba wangu katika familia. Wakaongea mpaka mwisho akasema kweli mimi maiti nitaizika huko, lakini siwezi kuizika mpaka bwana yake anipe idhini, na ridhaa yenyewe nitaoleta ni kiwango ambacho mimi nitakifikiria, ambacho ni kiwango cha juu, sio kile anachokifikiria. Kiwa atakubali mimi kumzika huko. Nikamwambia hiyo haiwezekani. It's not until December 28, 2015 that Mwanakombo's body arrived in Kenya. Kuelezewa chanzo cha ile kifo yake, hakuna kitu ndio elezewa. Shida ni kwamba ni shingo ndio ilionekana kwa passporting, ndio ilivunjika. Broken kabisa, mpaka kaa ile shingo alizikwa, shingo iko hivi. Yaani ilivunjika kabisa. Pamoja na kufa ulikuwa uwezi mweka hivi, hawezi. Ukimweka hivi anarudi hivi au hivi. Ule jamaa aliwenda akaongea na wale madaktari, ile statement wakaandika vile wenyewe wanavyojua. Kwa sababu ikiwa yeye alikufa kule, yeye baina yeye na tajiri, si tajiri anaweza andika tu vile anavyotaka. Nikapewa passport yake na file peke yake. Alikufa alikuwa na pesa nyingine, na hiyo pesa sikupata chochote. Majenti ambao walipeleka bibi yangu, namba za simu niko nazo, lakini nikiwauzungumzia hakuna chochote ninapata. Sasa amekufa bibi yako na umepata mwili wake, mambo yake yamekufa, hiyo ni mambo ya Mungu. Story nyingine hakuna. Ganzori says it took a year before he was able to fully process his wife's death. Sina raha ya maisha. Sina kabisa. Aliniacha na watoto 8. Mimi ni fundi wa kushona nguo za kina mama tu. Ndio kazi yangu, ndio nimeitegemea na ndio inanipa kipato cha siku kulisha familia ndani. Absolutely heartbreaking stories there from slavery in the Gulf. When we come back from the break, we're taking you to the second part of the same situation, slavery in the Gulf. Don't go too far.
Thank you for staying with NTV Weekend Edition. There's a lot of feedback from that part 1 of Slavery in the Gulf. The hashtag that is being used is Slavery in the Gulf. I want to read just a few of them before I take you to the second part of it. Fred Ogeti says the Immigration Office and the relevant embassies should explain these bizarre deaths. And there's still more here. And Miss Patricia says, my heart is breaking for these parents who lost their children and they have no closure. I wish the situation here was so good that no young lady would need to go to the Gulf. And then we still have another one here. Baron Kimaru says, what I've just watched is just sick. It's really pathetic that these deeds can be done to Kenyans and there is no action taken against the perpetrators. What's even worse is that many others cases go unreported. And we still have Mark Philo, who says unemployment is a problem here. News of Kenyan ladies murdered in the Middle East won't stop others from going there. People will take risks just to earn money to change their livelihoods. Let me read the last one here from Shiko. Says, this is heartbreaking. This is where poverty takes you. We live in a country where we lack job opportunities. That's why people are going where the grass seems to be green, and it's even sad. Now this is part 2 of Slavery in the Gulf. Hundreds of young women in Kenya travel to countries like Saudi Arabia, Qatar and Oman hoping to earn a better living, but many end up exploited, abused, threatened and isolated by their employers with nowhere to go for help. The Ministry of Foreign Affairs now estimates that there are between 100,000 and 300,000 Kenyans living in Saudi Arabia alone. There is an average of 40,000 Kenyans working as domestic workers in Saudi Arabia, although the number could be higher since some do not register with the Kenyan embassy in Riyadh. Of this, 90% are from the coastal region. But behind the glitz and glamour of the beautiful cities in the Middle East, a dark world exists. Aisha, not her real name, is among hundreds of young women in the coastal region who migrated to the Gulf in search of a better life. Nilivyokosana na mzee wangu, nikiangalia niko na watoto, nikiangalia Kenya kazi ni zile si rahisi kupata. Nikasikia watu wakisema Saudia ni kuzuri na kuna mshahara mzuri. Kabidi sasa niamue nitengeze passport niende. She went to Saudi Arabia in 2014 after a Mombasa-based agent promised her, like they do to everyone, a hefty pay. Excited, she signed a 2-year contract, trying not to think about all the negative things she had heard about working conditions in Saudi Arabia. Kitu ya kushangaza mwanzo ilianzia hapa nichukienda airport. Juu agent alinipa agreement ni sign. Sasa ile kusign nilitaka kusoma ile agreement, lakini aliniambia usisome, sign tu wewe uweke tu kwa bag. So far, it seemed like a good opportunity to Aisha. Agent mwenye nilipata hapa kwanza aliniambia hiyo nyumba ni kubwa, kwa hiyo kule kuna msichana mwenzako, kuna wasichana wawili huko. Ukifika huko wewe utakuwa msichana wa 3. Nilipofika hapo ulikuwa msichana mimi peke yangu. Hiyo nyumba ilikuwa sijui ina miaka mingapi haijasafishwa. Ilikuwa yaani ina uchafu paka hujui uanze wapi. Umefika umechoka, hujakula kwa ndege, uko na njaa hizo siku 2, alafu ndo umefika mtu hataki kujua umekula, akwambia tu umeoga. Haya sasa anza hapa, fanya hivi hata hujawahi pumzika. Nilimpigia simu ya agent, nilimtukana. Nilimwambia wewe, hata nikasikia mtu yuaenda wewe ndo amsafirisha. Nitamwambia kwanza nitakuharibia jina kabisa, nilimwambia kabisa. From then on, things just got worse. Mshahara ilikuwa wameniambia 30. Kufika kule waliniambia ni 25. Mateso ilianza hapo kwa kazi sasa. Hiyo nyumba ilikuwa kubwa. Ilikuwa na gorofa kama 3. Breakfast ilikuwa sili chochote. Mtu unapa mkate yenye umeka 1 week umefanya yani umekuwa green pale katikati. Kama ni mchelo amekula hapo, ametandika amekula hapo, unaita njoo chukue. Ukifika ndo yambasa wewe ndo kale hizo. Sasa sikuwa nala mimi kwa sababu ni kitu ilikuwa yani nasikitika na shangaa, kwani hata kama ni shida ndo hizi shida zimenifanya nije niteseke hivi huko. Aisha says she was forced to work excessive hours without rest or day off. Yani kulala nilikuwa ni masaa kama tu masaa 2, kwa sababu kama nizenga kitandani kama saa 9 usiku na saa 1 nimeamka tayari naanza kazi.
Nilikuwa kuna room kama hivi imejazwa, ni kama kuna bidhaa za mtoto za kuchezea, toys hizi. Sasa kuna kama zulia tu hapa. Hapa ndo utakuwa alala sasa. Sasa ni mahali hata ukilala ukiamka mwili wote uko na uchungu kwa sababu ni kama umelala chini. Hakuna hata mattress. By saa moja mtatoka kwa hiyo nyumba, sasa mnaenda kule kwa yule mamake sasa. Sasa ukifika huko yeye anakuacha kwa hiyo nyumba na huyo mamake, yeye anatoka na mzee wake. Sasa hapo pia ni kazi nyingine imeanza sasa. Tafanya hiyo kazi mpaka akirudi ni kama saa 8 usiku ndo anarudi. Nilikuwa nateseka sana. Yaani nilikuwa natukanwa kama mtoto, mpaka washanga mtu, yaani anakutukana, mpaka washindwa kwani hata kama ni shida ndo zimenileta huku ndo mtu nifanye mateso namna hii jamani. Aisha was miserable. Utapiga pasi nguo umechoka karibia masaa 3 umepiga pasi mpaka hapo anakuja kuzishika hivi anaziangalia saa kwamba umefanya nini, anazirusha zote. Hizi gunia za michele zimeshukishwa huko chini, lazima ushuke huko chini uanze kupanda nazo juu. Nasumbuka na kifua mpaka sasa hivi kwa sababu ile kubeba. Kati ya huo mwezi mmoja yenye nilifanya kazi. Fasibona huyo mama. Huyo pia alinitaka mapenzi kilazima. So hivyo mimi nitakuua hapa. Nikamwambia sasa wewe kwani mimi nimekuja kufanya kazi ama mimi nimekuja kutafuta mapenzi hapa. Hiyo mara moja ndo aliniita kwa hiyo room akanirepu. Nilisema sasa hapa mwisho imefikia. Lilobaki sasa hapa ni kufa. Nikapanda juu kwa gorofa. Nilivopanda sasa kumbe yule kijana ameniona. Nikamwambia mimi leo hapa muniregeshe ofisini, niregeshwe Kenya. Sio hivyo mimi nijiwe hapa sasa hivi. Kanambia basi saa acha tutakuregesha. Acha tukuchukue tukupeleke huko ofisini. The pressure paid off. Aisha was lucky after an NGO known as Trace Kenya repatriated her safely back home. Nikasema haya sasa pia Mungu ni mkubwa, acha nirudi zangu Kenya. Kama nitaenda kuteseka huko acha niteseke huko. Another victim of human trafficking, Halima, her phone name, was lured to Saudi Arabia with promises of a well-paying job. On arrival, she was sent by a local agent to work in a local home. She was excited about securing the job. Ulale saa 7:30, saa 10:30 kwa macho. Mimi nilikuwa nikilala kwenye jikoni, nibage nguo nilale. Shiti lenyewe ilikuwa sipewi. Sifai kufunga mlango. Yaani yuko jikoni kwa wazi tu hivyo hivyo. Kwa sababu ikifika ile time ya kuamka, wanakuja mpaka huko jikoni na kelele. Ule mama aniamshana na kelele ama yoni amsha nipiga. Nipike nikimaliza madamu wangu hajapakua. Wale watakachomaliza wakitakachoshiba wakikusanya pamoja hivi hanjo ule. It was unbearable, she says. Madamu wangu alikuwa mbaya sana na wasichana wake wawili. Walikuwa wabaya sana. Sana. Kutukanwa mimi, kelbu, hayawani, kila matusi. Kelbu ni umbwa. Hayawani mwenda azimu. Tena kikuita mara moja hata kurudia mara pili. Na akiwa amekutuma kitu chake ni ufanye usisahau. Hawataka kusikia ni samehe wala pole. Maana alikuwa na msichana ambaye alikuwa yuko university. Nilikuwa stairs, nilikuwa sasa na mop. Umesikia? Yeye akaja sasa. Akaniita. Ambapo hao walikuwa wameka music, mimi sisikii. Nimevaa ile nguo yangu dera langu, akafanya kunivuruta mimi ikaanguka. Nikaumia mguu wangu ka crack wa right. Nilivyotibiwa kule hospitali nilipokuja nyumbani, si nikaambiwa nipumzike kwenye mguu wa uma, sifai kupanda stairs nikishuka, lakini hivyo nikawa nafanya hivyo. Tena wananitusi na wananipiga na wananituma. Kabidi mimi nishindwe. Kulikuja wakati paka na bleed mimi natoka damu za pua. Ile nikisimama damu zanimwaika pwa. Yaani ugonjwa ambao haueleweki. Kichwa, sina usingizi, kazi, stress. Kaja nikampigia simu huyo agenti wangu, nikamwambia nisaidie hata kama kurudi nyumbani maana mimi nateseka na kupigwa na kwanza nimepigwa sana kichwa. Agenti wangu akanambia mimi sina njia ya kukusaidia kulingana na vile ulitia mwenyewe sign. Wewe ukishaenda umeenda. Kwa hivyo fanya venye utafanya, kama utarudi ama utavumilia hivyo. Mimi sina njia kukusaidia. Ikawa ndio hivyo. It was not only the backbreaking work that Halima endured in Saudi Arabia. First born wake alikuwa kambe hana akili nzuri. Huyo alikuwa akinitesa sana. Maana yake alikuwa aweza kuja nishika kama hivi ninajifunga mtandio, akaja ushika huo mtandio wangu akanivua akaupasua. Ama akaja akanishika ile dera ninavaa dera akalishika akalipasua akanisukuma. Mateso magumu dadangu ambayo mtu haombi ayapitie. Mimi nilifikia wakati mpaka nasema sijui nijitie sumu hapa ndani nife. Sijui nifanye nini.
Ilifikia wakati ndugu yangu kwa ninachoka, nikasema heri singelizaliwa. Ikabidi mimi nikajitorokea, nikashikwa na polisi. Ndio polisi wakanipeleka ofisini, mimi nikawaelezea mimi nina matatizo na mimi nataka kurudi zangu kwetu. Bosi wangu akaambia aje na pasipoti yangu. Ndio mimi nikaja zangu zile pesa zenye nilikuwa nazo nikijiwekea ile miezi 4, nikaja zangu nyumbani, nikajilipia. Nilipokuja hapa Kenya nilijiuguza, mimi nilikaa kitandani mwezi mzima. Ndio nikawa na nguvu tena. Asha, not her real name, says going to Saudi Arabia was the worst decision she's ever made. She first heard of well-paying job opportunities in Saudi Arabia through a friend who introduced her to agents in Mombasa. A deal was struck for Asha to take up a job as a tailor in Riyadh. She says everything went on as planned, and she landed in Riyadh and was taken to a bureau where she met people from other African and Asian countries. Mimi nilikuwa nimeenda kushona kabisa na nikapata kwa hali kwa kushona. Sasa lakini katika kufanya hiyo kazi ndio matatizo yakaja hapo. Mimi nilikuwa naona tu, kwanza nilikuwa sijui kitu gani kinaendelea. Ilikuwa ni kuna brothel hapo tena kubwa yenyewe ya wanawake na wanaume. According to Asha, her employer was also running a brothel secretly. Hey. Siku moja ilikuwa niliitwa nikaenda, kina mama wamejipanga hivi. Nimekaa kwa sitting room. Nikaitwa, nilikuwa nimevaa nguo yangu vizuri. Nikaambiwa nitoe. Nikapatiwa nguo nyingine fupi hivi kupaka hapo. Alafu nikaambiwa nifanye catwalk. Si unajua zile za kutembea. Nikawa natembea huku nikilia na nauliza. Sasa nikitembea wale kina mama wanainuka, wananishika, wanabwaga pesa, ushaona? So ni kitu kingine ambacho sikuwa na raha nacho. Kaanza kulia. Wale wasichana wakanifuata, kanambia utazoea. Nikamwambia mimi sikujia hiyo kazi hiyo. Mimi nimekujia kazi nyingine tofauti. Kaitwa niende kwa kina baba. Baba amekuja na customer wanahitaji new arrival. Nikifika hapo kanambia kuna juice. Nikamwambia ya kazi gani? Mimi nisitaki juice. Akanambia wewe tukunwa, leo imetolewa hii. Wafanyikazi wote wanakunwa. So nikaona na wale wengine ni kweli wanakunwa. So na mimi nikana. Kumbe wametia drugs. Sasa nikaanza kusikia vibaya, naona sioni vizuri. Yeye anacheka na wale wenzake wanacheka. Nikawa naanza kuona hii ni mambo gani? Akanifunga mikono na miguu. I was raped by 4 men. 4 men. Asha is still traumatized by the tribulations she endured while working in the Gulf. Mimi nikajifungia kwa choo, nilikaa 2 days without eating anything. Mpaka yule boss akaja siku ya 3 yake sasa. Akaja akabisha, akaanza kusema ni yeye nimfungulie. Please forgive me. Nikamwambia the only thing I need to go back home. That's it. I don't want anything. Her employer, however, helped her escape. He gave her passport and a ticket and hid her in the trunk of a car for 5 hours. Ultimately, Asha made it to the airport and flew home. Sikuja na pesa yote. Yule baba alioniregesha aliniambia nimekukatia tikiti.
Rachel, not her real name, was conned thousands of shillings after being duped by unscrupulous agents that they would help her secure a visa and employment in Qatar. Agent wa kwanza tulipata kupitia kwa my cousin, alitupatia namba, tukaongea naye, akasema tukutane Nairobi. Sasa nipatie pesa 40,000 ambapo hata mimi baadaye kama siku 2-3 yani nilijiuliza tumempatia pesa, hakuna receipt, hatukwenda kwa ofisi yoyote. Nilikuwa namsumbua ndo nijue mipango iko vipi. Ananiambia subiri. Sasa ndo amezima simu kabisa. Na ndo ikapotea hivyo. Baadaye tukapata agent mwingine wa pili. Alikuwa anasema nataka 25,000 wiki ya kwanza, ya pili nampigia simu ndio nijue mipango ni vipi. Ananiambia angalia mawingu yako, unaonekana kama mawingu haiko sawa, usafiri iko na shida. Ikakaa hivyo, baadaye nampigia simu, hashiki, akawa pia hapatikani, hiyo pia ikapotea hivyo. But caught between poverty at home and the promise of a good life abroad, Rachel decided to give it one more try. Huyu agent wa tatu sasa kumpata, nikamwonyesha passport yangu na picha yangu. Akaniambia basi siku 2-3 utasafiri. Excited about the prospect of a better life, she traveled to Qatar in May 2017. Kufika kule nilikuwa nafikiria ni kazi ze kama ile nilikuwa nasema hotelini. Kufika kule akasema kazi kule zimechukuliwa nafasi, kwa hivyo utafanya kazi ya nyumbani. Na ngomeza na mshahara wangu kwa sababu nilikuwa kule nimeandikwa 50,000. Kamia mshahara kwanza nitakupatia 40. Mama akaniambia passport nitakaa nayo. Niko na simu, nikamuuliza niko nayo, nikamuonyesha. Akaniambia simu haziruhusiwi huku. Wiki ya kwanza ya pili tulikuwa vizuri sana na mama. Tunaelewana. About a month in, the physical abuse started. Unakuta unalala kama lisani moja ambapo hujazoea. Kula chakula, ulikuwa unakula chakula mara moja, ambapo kila saa 9 mpaka kesho saa 9 tena. Kama umuelewani ama ukikosea, mama alikuwa anakuchapa, kuita na kuambia njoo, anakuambia piga magoti. Ukifikiri ni jambo anataka kukuambia, sasa ndo anakuslap, anakuchuna ile uchungu kabisa, sababu alikuwa na makucha ndefu. Walinishika shingo na kaniinamisha kwa maji. Hapo nilisema je, kama singekuwa na ile nguvu ambayo nitoke, angeninamisha mpaka nikunywe maji ambapo ama ningekufa. Nilikuwa nimebeba bibi langu ndogo. Hiyo Biblia alikatakata na akaitupa. Sana nilikuwa nikimpigia agent simu, yeye anakuambia vumilia, nikimtext hajibu, inachukua muda kama wiki 2 hivi ndo atakujibu. Ama sasa hata ukimpigia unakuta ni mteja. When Rachel got to the point where she could no longer tolerate the abuse, she ran away and sought refuge at the police station. Sposa wangu alikuwa anataka nirudi nikafanye kazi. Alikuwa anasema ataniongeza mshahara, ambao mimi nilikataa, na kwa chungu alisema hii mshahara wako ndio nitafanya tikiti utarudi kule Kenya. Mbona nirudi hivyo bila pesa? After a 4-month stint abroad, Rachel returned home in September 2017, bitter and frustrated. Like Rachel, Amina, a phony name, traveled to Oman in 2017 to work as a domestic worker, hoping to earn some money to support her family. Things turned awry when she realized she had been sold as a sex slave. Nilifanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki moja wakaanza kubadilika. Wakaja wale watoto wake sasa. Mmoja polisi na bibi, 5 hawajaoa. Huyo vijana wao mama alikuwa anataka kufanya mapenzi na mimi, lakini mimi nikakataa, ndo nikapigana na yule mmoja. Amina says she was harassed on a daily basis. Stressed, Amina called her agent back home. Wewe ndo ulikujaniaka huko jenuliwe. Kwa nini mbona nileta pale kama hapa? Wewe sio ndo kazini. Unajua kazi yako unafuata huko ni hiyo hiyo. Kazi hiyo unaniambia kazi ni ya nyumbani, hiyo safi. Huko naambia kazi ni hii. Nikaanza kulia sasa. Hapo stingiru. Nikalia. Amina says she suspected her employer was planning to kill her. Kuja ngambia mtoto wake mdogo, anambia chukua ile freezer samaki, itoe samaki yote. Kuna freezer ni ndefu, hata mwingia watu 2 3. Ile mtoto akaja akanambia, auntie, wewe ni freezer. Na mama amesema atakuja kuweka hapa. Sasa yule mama nikawa nafua sasa.
Mama akaja, wanisukuma na kuweka kwenye friji lazima. Wale watu wake, alikuwa ni watu wake washirikiane walike kwenye friji. Watu wake wakakataa. Nikatoka nikaanza kukimbia naondoka. Amina was eventually taken to a deportation center for migrants where she was repatriated back home, broke and bruised. The kafala sponsorship system practiced throughout the Gulf is at the heart of the problem of the abuse and exploitation faced by migrant domestic workers. While some have decent working conditions, many others face abuse. Ukitoka huku wako umesign contract. Sasa ukifika kule utapata contract nyingine usign. Watakwambia kabisa sisi tumekununua. Saa yote ukifanya kosa lolote wanakwambia you are our slaves. Hivi life. Wewe ni mtumwa, tena mtumwa dadangu. Tena hata kukuona hata kama pengine umaliza kazi basi usimama pia wajinyosha huu mwili wakwambia njoo wajinyosha mwili umpumzika. Mimi ninakutumania ndege unkuja hapa, wafikiri pesa zangu unkuja bure. Mimi nilikununua. Dadangu mimi nilikuwa nikichukua pipe ya maji nikisafisha nyumba kuanzia juu na brush mpaka chini. Nikifika chini nimekufa. Walikuwa hawataki mpaka niwasiliane na watu wangu na simu. Huna ruhusa kutoka. Nafaa kuchungulia nje na dirisha. Wasichana ndani ya nyumba wanawapenda kabisa. Jizee na heshima zake, Jizee walipe heshima, lakini hilo halitaki heshima. Limekuona la kutaka. Kwa lazima kutaka kwa nguvu. Kwa nguvu mpende, na usipompenda basi ndo afa sasa. Na ukipata mimba utapelekwa jela, uzae ule mtoto. Akifika kiwango fulani yule mtoto utakuja naye Kenya. Ni ufungwa, tena ufungwa mbaya sana. Tena mara 100 mara 1000 ufungiwe nchini kwenu kuliko nchi za watu dadangu. In the recruitment process, employers are supposed to pay air tickets and visa fees, while recruiters charge exorbitant fees that are supposed to be recovered after a person is placed within a home. Kama umetengezewa pasipoti na agent, atabaki na basi yako na kitambulisho yako. Atakusafirisha. Ukifika huko ule mshahara wako unamtumania mamako ama ndugu yako ndio anapeleka kwa agent. Na wajua ni vigumu sana mtu akishasafiri akishaenda kule apate mateso, agent amsaidie. Haezi kabisa. Those who escape abuse are usually taken to deportation centers where they can languish indefinitely waiting to be flown home. Hata ukienda na mashtaka umepigwa kabisa, wanaona bruises, watakuwa offside ya kwao, hawatakuwa side yako. It is such appalling tales that forced the Kenyan government in September 2014 to revoke the licenses of 1,100 recruitment agencies offering Kenyan jobs opportunities in the Middle East. Recruitment agencies had to reapply and be vetted afresh. We've recruited, regularized and validated the existence of about 53 agencies who have met all the necessary checks, necessary parameters of expectation as far as government is concerned. Quite a number are still outside. We have not netted all of them into the bracket. There are some who are still operating, from some other sources. According to Labour Cabinet Secretary Ukur Yatani, the government has since adopted new rules and measures that will aid in curbing the mistreatment of Kenyan workers in the Gulf countries. We've already signed a bilateral with Saudi Arabia. We've signed also with Qatar. We have done with Kuwait. It's a negotiated document where issues of pay, issues of welfare, issues of repatriation, issues of health, issues that affect broad areas are discussed, agreed, and well documented. And in doing this, will be in a position now to protect our people against discrimination, against harsh treatment. Who knows these agreements? It's known by a few guys. Some of us don't know what these bilateral agreements are all about. So even this agreement should be brought down to the people to understand what they are. What are you signing for the country? Let other people, the stakeholders, get through the agreement. Maybe they can have an input. For example, the input that we wish to have as a union is the moment when they have to put some labor laws in those bilateral agreements, so that even by the time they are signing, employees' right is protected. The hiring agencies must have a physical office and will be required to furnish the government with returns of people hired, their personal details, and next of kin every 3 months.
The government will also have records of recruitment agencies, including application forms, names and qualifications of directors, location, contacts, lease agreements, certificates of incorporation, licenses and security clearance. We have even had cases where their passports are detained. This is no longer the case. And in addition, we have posted labor attaches well trained from this ministry to all those countries. The moment you land there, you also register with the embassy with the labor attaches and your contacts are provided. And the labor attaches are actually keeps on checking on them from time to time, so that if there are any areas that requires immediate attention at the level of our government, is brought forward. Registered agencies will now have to pay between 500,000 and 1.5 million shillings as a bond so that they can repatriate any distressed migrants. However, KOTU Secretary General Francis Atwoli fears that the new rules will not protect domestic workers amid corruption, greed and desperation for a better life. If they have tightened the laws, let us see those laws. In the 5 sets of laws we have, there is nothing talking about protection of those workers in those countries. That vetting is just a process to fulfill the requirement of the law. But where are the really laws to protect you there? Where are laws that allows the families and the relatives of this girl in Qatar to be visited 3 times a year? Where are laws that says the medical insurance will be paid here in Kenya and Kenya government will transfer? The process of going to Saudi Arabia, Qatar or Oman usually involves 4 parties: the local agency, the domestic worker, a recruiting company and an employer or a sponsor who is looking to hire. The agent then introduces the domestic workers to the local recruiting agency at a fee. Some shady recruiting agents who keep changing their offices in the city have been employing the services of equally crooked brokers who scout for vulnerable women in the villages and towns by promising them lucrative contracts in the Gulf that oftentimes turn out to be little more than forms of domestic slavery. Between last year, when you're doing the programs, the public forums, and to date, we know about 10 or more people who have gone to these countries. And these agents are here. They are going to be here to stay. Whether the government bans or doesn't ban, they're still going on. The activity is still going on. Today, as I'm talking to you, they're even using the routes in Tanzania. They're using the routes in Uganda to transport these guys to this country. The unscrupulous agents then quickly arrange for travel documents. Within 2 weeks, the recruits would be at the airport ready to fly out. They will not show workers their contracts until they are at the airport, and frequently the contracts are written in a language the workers cannot understand. When they arrive at their destination, the contracts may even change. They cross the airports every now and then. Then when they leave, nobody asks them any question. Don't you think even the government is just quiet about it? Because you go to the airport, you find a group of ladies, they look like you don't even know what they are heading to. And nobody asks them anything. So you leave them to go and then get the stories later. And you say, remember, oh, I saw them passing through JKA. So supposing somebody wants to inquire more in the airport and say, hey guys, where are you going? We now send out a list of recruitment agencies which are recognized by this ministry to the embassies in Kenya and also our own embassy in, in those countries. So there are no loopholes. And at the time of travels, even during the issues of processing of visa, there's additional form where that recognition is that, this one has actually gone through a genuine agent. What ties workers to their employers is, above all, the sponsorship system their visa depends on. But those people in Qatar, those people in Oman, those people in Kuwait, those people in Saudi Arabia, they don't know any law concerning a worker at all. So this, you are just sold, direct selling. You are just a slave. No any monthly payment, no any monthly remittances. This is what has annoyed countries like Ethiopia. This is what has annoyed countries like Philippines. They have now some are calling their people back home. We've had a lot of bad stories. There's a lady who came a week ago and she's not talking up to now. She's completely bedridden. She was tortured completely. At the moment they realize that you are vulnerable, they pay a few guys, few shillings here, they say, I've already owned you. You are my slave, like such a thing. It's not easy for you to maintain yourself. So it's better we think of having a very strong agreements that even stops this guy even from doing the rape case. For example, you can even include that. Now it's a very common one. You can include that in an agreement and say, this case of rape, things like that. Put it frame it in a better way in agreement that nobody can touch this lady when she works there. Quite a number of negative stories that we've been hearing are partly true, but are also partly exaggerated. In situations where our own people
migrate there without the necessary skills. We also take them through basic Arabic language and also basic Arabic culture. I think those are things that we are working on, and it's an ongoing effort. The Human Rights Watch based in New York has over the years voiced its concern about the poor treatment of migrant workers in the Gulf countries, amounting it to slavery. We must stop this direct slavery to Arabic world. Let us suffer and die with our daughters here. Let us create employment for our own people here. Let us do what we can here, other than supporting this open slavery. Let Parliament come up with a law to address that. What you're telling our people is, please move to Saudi Arabia, Yemen, or any country, but you go there safely. Safely means that you need to have all the documentations done in this country, the contracts translated even the language that you understand, sign it before you leave. If there are a few Kenyans who are still dealing with agencies that are not recognized by this office, then that can really be unfortunate, but you can only appeal to them to deal with registered, recognized agencies that are duly registered with the Ministry of Labor, and whose list and particulars have been circulated to the embassies in the Middle East, to all our labor offices at the county level. How these bilateral agreements will be implemented and what impact that will have on the lives of hundreds of thousands of Kenyan migrant workers remains to be seen. Absolutely heartbreaking tales they are told to our very own Rose Wangoi. There's a lot of feedback. I can't possibly go through all of them. It's a #2 trending topic, but I'll try and run through a few. Paul Kimani says, very sad story. The agents taking our ladies there should be held accountable. And also Joshua Tengeya, who says the government should stop people immediately from moving to Saudi Arabia. We are tired of seeing families suffering through the loss of their loved ones. This is modern day slavery. And we have James Wanzala, who says, sad to see how Kenyans are suffering and dying in the Gulf seeking job opportunities. I blame fake, corrupt, greedy agents who take our ladies to Saudi Arabia. The Kenyan embassy in Saudi Arabia there has been of no use in helping families get justice either. And we have Kate Njeri, who says, I think the best thing to do is create awareness to as many people as possible. As much as it's tough to get a job with degree papers right in Kenya, people should be advised otherwise. No greener pastures in the Gulf. And we have Katabe Saddam Kibet, who says, sad what our girls are going through in the name of securing jobs in the Gulf. The Ministry of Foreign Affairs must help in documenting Kenyans going for jobs and always make a follow-up. And we have Isaac Mandela, who says the Ministry of Foreign Affairs should conduct intense public awareness so that our girls don't fall victim to unscrupulous agents. And we also have Elvis Papai, who says, lesson learned. From today, I'll be reading the terms and conditions of a contract is a must. Really heartbreaking. And we still have more here. Magdalene Maweu says, so heartbreaking, so inhumane, so wicked to treat a human being as such. Sentiments shared by most of us here. James Chege says action should be taken with immediate effect. Those agents who take Kenyans there should be stopped. That's what most of you are saying. The hashtag there is slavery in the Gulf. Absolutely brilliant reporting there by Rose Wangoi. She'll definitely follow up and tell you if there's any reaction from the Ministry of Foreign Affairs and anything that can be done to ensure that most Kenyans don't suffer the way they've narrated in the tales. We're taking a short break in NT Weekend Edition. Thank you so much for staying with us. We just have a couple of more stories to go through, then we can call it a night. Get yourself prime plots for sale in Syokimau. These plots, subdivided in half an acre, 1, 2, and 5 acre parcels with ready titles, are situated in Syokimau behind Great Wall Apartments, only 800 meters off Mombasa Road. The land is ideal for commercial and residential purposes. Site visits are in progress. Buy an acre at only 28 million Kenya shillings each. For more information, contact the Money Africa Limited on 0792 793 732 or 0792 793 735.
We have to get in shape in 2018. We, Eric, imebaki gapi? 2 kilometers. Ow. Anyway, I can still monitor my business as I work out. Kuna live stream, kuna news, kuna music. Eric, tell them why. It's because I have fiber 4G MiFi. Imebaki gapi? Sasa imebakia 1.9 kilometers. Ema, Tongo, I don't pay you to just post there. Baada hapa umalizie hizo kilomita 2. Who wants to go to a gym with no connection? Come on. Get a fiber MiFi today. Carry the fiber network with you everywhere and anytime. When a ride 2, it's bigger, better, and gives you the chance to win 2 brand new Subaru Imprezas. Kwa majina naitwa Stanislas Mutinda kutoka Huruma. Mimi ni mshindi wa 10,000 katika promotion ya Winner Ride 2. I bought black and white whiskey, then I scratched and sent the code to 22110. Kapigwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa shilingi 10,000. Ningewahimiza wenzangu mshiriki kwa huu mchezo. Unaweza ukawa mshindi wa 10,000 ama Subaru Impreza ama 250,000. Scratch the reveal code. Send to 22110 for a chance to win a ride. Terms and conditions apply. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years. Wake up to cuddles like never before. With new Pampers Baby Dry, the first and only diaper with 1, 2, 3 channels that help distribute wetness evenly, so it does not sag like ordinary diapers and stays drier for mornings full of cuddles. Pampers, wishing you love, sleep and play. Curves. They are a thing of beauty. The smooth edges, the unexpected bends, from left to right, up, down, and all the way around. Curves, a true definition of perfection. Introducing the new Tropical Premium Dry and Long-Lasting Air Freshener in a curvy can. The perfect combination of beauty and class. Of course you can. Welcome to NTV Sport. My name is Brian Otwal. The National 7th